Okay, let's see. Today's topic is on data types. Very important. Foundation, right? Very important. And what is the data? What is the data? Collection of character. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी विद्युत Please guys, everyone has to mute. Okay. So what is the data? Collection of character. Collection of information. Data means collection of information. What type of information? What type of information? What type of information? What details? Only details? User details? Your mobile data is there, right? Is it user details? All right. Only data. Collection of information. What type of information? It can be any type. It can be any type. Okay. If I know what is your laptop details, I will tell the laptop details. If what is your shed details, I will tell the shed details. If anyone asks what is your kit details, I will provide my kit details, right? This is collection of data, any type of data. It can be mobile data, it can be any data. So my question is, why we need that information? Why we need that information? What happens if it doesn't have any information? Information like what will happen if it doesn't have any information? Huh? Aim is communication. ఇప్పుడు మా కిడ్ కాలేజ్ స్కూల్కి వెళ్ళి మాకు గ్రేడ్ 5 గ్రేడ్ 1 యొక్క డీటెయిల్స్ ఏమన్నా ఇస్తారు, దాని మిస్కమ్యూనికేషన్ ఏం లేదు కదా. వాట్ ఈస్ ద ఎజెండా ఆఫ్ క్రియేటింగ్ స్టోరింగ్ ద డేటా? వై ఆర్ డూయింగ్ దట్? ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? నాట్ ఫర్ యూస్. అండ్ why are you storing the data? Not for use purpose, for analysis purpose, to get the output, for analysis purpose. Only thing analysis. Metro vastunnam, right? So entamandi vastunaru, entamandi digutunnaru vallu raayali, analysis cheyali. Depending on analysis only, right? They need to construct that new station or kada. Aa station ever raakapothe unchadam waste appudu. They will collect the information for analysis purpose, for reporting purpose. So data is very, very, very important. Andukane SQL lo kuda data tone deal chestam. Okay. Anywhere we always deal with data. So data types nothing but it is a collection of information. What type of information? User needed information. It can be anything, right? Mari data store chesukovali. Let's take an example. Chin example తీసుకుంటారండి. మీరు చెప్పాలి example. Data ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది. మనం రాసిన జీమెయిల్ టెక్స్ట్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం. ఎక్సెల్ షీట్ మళ్ళీ కొత్త ఎక్సెల్ షీట్ ఎందుకు? You go to Aadhaar enrollment center. Aadhaar enroll చేసుకొని వెళ్ళారండి. ఓకే. డీటెయిల్స్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. ఏం డీటెయిల్స్ చెప్పండి? ఓకే. డీటెయిల్స్ విల్ బి నేమ్, ఇంకా అడ్రస్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఇంకా మొబైల్ నెంబర్, ఏజ్, ఆధార్ నెంబర్ వాళ్ళే సార్, మనం ఫాదర్ నేమ్, ఇంకా ఐడి ప్రూఫ్ అని ఎవరు ఉన్నారు, పాన్ కార్డు ఏదో ఆడక, రైట్? ఐడి ప్రూఫ్, ఇంకా ఎవరు? దీస్ ఆర్ బేసిక్ information we have to provide when we go for enrolling an Aadhaar card. So name, date of birth, age, father name, ID proof, అన్ని సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటానా? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. ఏం డిఫరెంట్ ఆఫ్ డేటా? ఏం ఇంటీజర్స్, ఏ క్యారెక్టర్స్? ఏజ్ అయితే
ఇంటీజర్లు ఉంటుంది, అడ్రస్ అయితే క్యారెక్టర్లు ఉంటుందా? క్యారెక్టర్ అంటే ఇంటీజర్ కదా? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చి నెంబర్స్ లో ఉంటుంది సార్, ఏజ్ వచ్చి నెంబర్స్ లో ఉంటుంది, నేమ్ వచ్చి లెటర్స్ లో ఉంటుంది సార్. ఓకే, గుడ్, కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క టైప్ లో ఉందండి. ఒకటేమో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఇంకోటి మర్చిపోయారు, we someone has seen it. Send me recording sessions also. Oh yeah, sure, I will forward the recording sessions. Okay, go to YouTube and see that channel. Okay, there are already recording sessions provided on YouTube sessions as well. Okay, now go for here. And also surname, sometimes మర్చిపోయాం మనం. some ఫోటో అడ్రస్ లో ఉంటుంది, ఫోటో కూడా అది అదే వాళ్ళు తీసుకుంటాం, మనం ఉంటే చాలు అక్కడ మనం. సో సర్నేమ్, సమ్ టైమ్స్ సర్నేమ్ ఈజ్ ఇన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటుంది. రైట్, మీ ఆ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఎలా ఉందో అదే సర్నేమ్ అక్కడ కొడతారు కదా. సర్నేమ్ బిఓకే ఉన్నది ఇచ్చేస్తారు. కేక్ బదులు ఎక్స్పెండ్ అయి ఉంటే నో ప్రాబ్లం, ఎక్స్పెండ్ లేకుండా షార్ట్ కట్ ఉంది, షార్ట్ కట్టే ఉంటుంది. సో ఇది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఉంది, మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ నాట్ ఇంటీజర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ ఏ డేట్ ఫార్మాట్ థింగ్. ఎలా రాస్తాం? నెంబర్ రాస్తామా? డోంట్ రైట్ నెంబర్, రైట్. సీ దట్ కింద డేట్ ఎలా ఉంది? 21-07-2022 అని ఉంది. ఈ హైఫెన్లు ఉన్నాయి, హైఫెన్లు ఉంటే నెంబర్ అంటారా? ఈ కాంట్ ఇక్కడ. బట్ గో టు టైం చూడండి, 11:22 అండ్ మినిట్స్, మనం అవి నెంబర్స్ అనుకోవచ్చు. రెండు కంబైన్ చేస్తే నెంబర్ కాదు మళ్ళీ, అది కూడా టైం ఫార్మాట్, డేట్ ఫార్మాట్, టైం ఫార్మాట్. సో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి మనకి. సేమ్ లైక్ డేటా టైప్స్, మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి డేటా టైప్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we want to know what are the different data types. Guys, don't show your video. I know your faces, okay? Don't show videos. Who's sharing the video? Okay, so now go for data types. Data types will be two types. Any guess what are the types you have? Primitive data types, non-primitive data types. Primitive data types, non-primitive data. Second one is non-primitive data types. Primitive data types మళ్ళీ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. Tell me what are the different types of primitive data types? Primitive data types మళ్ళీ types ఉన్నాయి. Okay, anyway, I will provide the same in Paint itself. I will open Paint and I will provide the information. Everything it been I will try to explain each and everything in Paint itself. Okay, data types. So we have two data types. Question is, as per your knowledge, as per my knowledge, there are primitive data types and we have non-primitive data types. Okay, I'll save this. And in come to primitive data types, we have two categories. One is Boolean type, second one is numeric type. So we have categories into two types. In primitive, Boolean type and a numeric type. Come to numeric type, we have again two types.
Those will be character type, integral type. Okay. Boolean we have only one. I will tell that what is that. Numeric we have two types, character type and integral type. In integral we have again two types. Integer and floating point. Integers again we have four types. Mute guys, mute. Everyone has to mute. Integer again we have four types. Those are byte, short, int, long. Double rather than floating point lo we have two types, float, double. Now char will have let me open and one type. Boolean we have, we can write like Boolean only. And char we have char. Come to non-primitive, we have what are things in non-primitive? Strings, arrays, collections, everything will come here itself. So we'll let string and arrays and etc. So these are non-primitive data types and etc. I will write etc. So now we'll deal with each and every data type. Very, very important. There are rules available in data types. There are few rules that we need to implement it, that we need to keep in mind. In interview, I will ask the question. Whenever such the data type, 100% I will ask the question. You will be very confused, okay? So now we'll go for one by one. First one is coming for integers. From integer we'll go for it. Byte, short, int, long. We'll go for it. What the byte? Okay, I will open the programs. Sorry. Let me save it. Go to my program. Everyone has to install this Eclipse. In YouTube channel only, I have provided the recording how to configure Eclipse with Java. Okay, those are very simple session. Try to see that. Okay, so now we need to create a project. How to create a project? Go to File, New, Java project. Give the name like ours is Batch-9 basic Java. Basic Java you are learning, right? Online and offline. Okay. Finish it. Project created. Don't create module. Go here. Here I need to create a package. Package name write like data types. There should be init gap. Finish it. Package created. Under package I need to create class. What is the first data type I am handling right now? I am handling byte data type. Okay. So for that I will create a same class name like byte class. It is good practice. Always write the starting letter of class always should be capital. But after the updates, right, it has been removed. But as a practice point of view, right, always the class name always starts with capital letter. I'm going to create a byte class.
To create a class, what is the important person we needed in a class? We need teacher. Without teacher, we don't have any class, right? For the teacher class, we call it as a main method. So there is a privileges. Whenever creating a class, there are privileges to assign main method using Eclipse. So ఇక్కడ చూడండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉంది కదా, అక్కడే ఉంది మెయిన్ మెథడ్. మనం కొత్తగా ఏం వెతుక్కోకర్లేదు. జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. Now my class created. Class created na ఏ ప్యాకేజ్ కింద? డేటాబేస్ ప్యాకేజ్ కింద. ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? Batch-9 బేసిక్ జావా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. నా ప్రాజెక్ట్ అడిగానండి. Okay, previous batch program and closing. Now I'm dealing with byte data type. So ఇక్కడ మనకి I open Excel sheet. సో నేను డేటా ఇస్తాం కదా, నేమ్ గురు RS సాగర్, అడ్రస్ హైదరాబాద్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 22/12/19 ఓకే 1999 అనుకోండి. మొబైల్ నెంబర్ 12345, ఏజ్ 28, ఫాదర్ నేమ్ సురేష్, ప్రూఫ్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఏదో ఇచ్చండి, ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్, సర్ నేమ్ కే, ఫోటో అప్లోడ్ 4 days photo. Now see here, I am Sagar has values. His name has value, his address has value, his date of birth has value. So how can we assign the values? Okay, the syntax for variables అని అంటాం మనం. ఓకే, ఇంకొక చిన్న టాపిక్ అండి ఈ డేటా టైప్స్ లోనే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ లోన్ అబౌట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరియబుల్స్ అంటే చెప్తాను. See here, variables, vary means వేరియబుల్ లో vary means ఇంగ్లీష్ లో vary అంటే ఏంటండి? డిఫరెంట్, చేంజ్. able means I can able to do it, I can do it, I can change it. Variable means the value can be changed. Okay, the syntax for a variable చూడండి ఇక్కడ, vary plus able, I can change it అని అర్థం. The syntax for variables, okay, I explain చేస్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోవద్దు, ఎలా రికార్డింగ్ పంపిస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ది ఇమేజెస్ ఆల్సో. ప్రతి ఇమేజ్ ఇస్తానండి, మీరు చూడొచ్చు. సో వేరియబుల్స్ కావాలి కాబట్టి వేరియబుల్ టాపిక్స్ కోసం నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. The syntax will be, first of all we should have a data type. కొంచెం పెద్దగా తీసుకుంటాను. Data type, okay, no problem. Data type, variable name, operator equal to operator, and with respect to green color value. ఇది సింటాక్స్, వేరియబుల్ సింటాక్స్. వేరియబుల్ డేటా టైప్స్ మనం డీల్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ ప్లస్ డేటా టైప్స్ ఎప్పుడైనా ఉండాల్సిందే. ఓకే, వాల్యూ తర్వాత విషయం. వాల్యూ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఆప్షనల్. ఎప్పుడు ఆప్షనల్ కావాలో చెప్తాను అది, బట్ ఇప్పుడైతే గుర్తుంచుకోండి. డేటా టైప్, టేక్ ఎనీ వాల్యూ. నేను డేటా టైప్ ఏది తీసుకున్నాను, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇంటీజర్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సేమ్ కలర్ తీసుకున్నాం. డేటా టైప్ ఇంట్ అనేది డేటా టైప్. వేరియబుల్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఏనా ఏ, ఓకే, ఈక్వల్ టు ద వాల్యూ కెన్ బి 200. వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. చెప్పాను కండి, దిస్ సెమికోలన్ టెల్స్ దట్ ద లైన్ హాస్ బీన్ టెర్మినేటెడ్. అక్కడికి అయిపోయింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైంకి వెళ్తున్నాను అర్థం. ఇప్పుడు డేటా టైప్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అనుకోండి. వాల్యూ ఎంత? వాల్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ కలర్ ఏంటదా, దిస్ వాల్యూ హియర్ వి హావ్. డేటా టైప్ ఇది, వేరియబుల్ ఇది, వాల్యూ ఇది. ఏ వాల్యూ ఎంత? 200, రైట్? యూనిట్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ఏ వాల్యూ ఇస్ 200. అది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ చెప్తున్నాను. సో whenever we are assigning any values, data types are needed.
వితౌట్ డేటా టైప్ యూ కాంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, రైట్? మీ పేరు అంటే నా పేరు అని చెప్తున్నాం, అంటే స్ట్రింగ్ అని చెప్తున్నాం కదా. అదే సంథింగ్ లైక్ నా ఏజ్ అని 32, దట్ ఈస్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాం. నెంబర్ లేకుండా 32 చెప్తారా? ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. నా ఏజ్ 32 అని చెప్తున్నాం, రైట్? నా ఏజ్ అంటే నా గురించి చెప్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ 32 హ్యాస్ టు బి అసైన్డ్. 32 లేకుండా నేను చేయలేను. కాబట్టి డేటా టైప్ ఈజ్ నీడెడ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ అసైనింగ్ ఏ వేరియబుల్. ఏ అనే వాల్యూ ఈజ్ 20, రైట్? ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్న డేటా టైప్ ఏంటి? బైట్. ఫస్ట్ బైటే కదండి. ఒక్క నిమిషం చూద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్దాం. మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ సార్ బయట కాదు సార్ అసలు. Here are data types. So we are first of all writing about byte. Okay, there are few rules in data types. కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ మనకి ఫాలో అవ్వాలి, గుర్తుంచుకోవాలి. గుర్తుంచుకోవడం చాలా ఈజీ. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే గుర్తుంటుంది, రైట్? సో ఈ యొక్క సైజ్ ప్రకారంగా డేటా టైప్స్ ఉంటాయండి. బైట్ సైజ్, షార్ట్ సైజ్, ఇంట్ సైజ్, లాంగ్ సైజ్, ఫ్లోట్, డబుల్ సైజ్. ఈ సైజ్ ప్రకారంగా మన డేటా స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇండియన్ పాపులేషన్ చెప్పమంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ చూసి చెప్పగలమా? ఇంపాసిబుల్. ఎక్సెల్ షీట్ మాక్సిమం ఎంత 3 lakhs వరకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది. హైదరాబాద్ పాపులేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది ఎక్సెల్ షీట్ లో. దర్ ఇస్ అ లిమిట్, రైట్? ఐ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లిమిట్. టు ఇంక్రీజ్ ద లిమిట్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద డేటా టైప్ సైజ్ ఆల్సో. ఆ ఒక సైజ్ ప్రకారంగా చెప్పగలం, రైట్? ఇప్పుడు క్లాసులో ఎంతమంది ఉన్నారంటే గట్టిగా ఎంతమంది ఉన్నారు? 20 మంది ఉన్నారు. 20 మందికి ఎక్సెల్ షీట్ చాలు మనకి. నోట్ ప్యాడ్ చాలు, ఎక్సెల్ షీట్ ఎందుకు? బట్ అలాగే ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఉన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్ పనిచేయదు. విచ్ ఐ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ మై సైజ్. ఆ సైజ్ బ్రేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ డిపెండ్ అవుతాయి, రైట్? ఆ సైజ్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అని గుర్తిస్తాను. అసలు ఎలా ఉంటుంది సార్? రూల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు సార్? ఓకే, వేరియబుల్ కదా, సేవ్ ఇట్, బిగిన్ న్యూ. ఓకే, నేను డయాగ్రామ్ ఇస్తానండి సైజ్ ప్రకారంగా. Three, 4, 5, 6. చిన్న సైజ్ ఉన్నది బైట్ అంటారు. ఓకే, అవి కలర్ ప్రకారం ఇస్తున్నానండి. సో ద స్మాల్ సైజ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బైట్. ద బైట్ సైజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్. ఆ సైజ్ ఎంత ఉందో చెప్తాను. ఓకే, చదువుకుని సార్ బాగానే, వెరీ గుడ్ అండి. దట్స్ కరెక్ట్ వన్, తప్పని చెప్పట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ షార్ట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇంటీజర్. Next one we'll have long. Next we have float. Next we have double. చేతులు పెట్టుకుని గాజు అనుకోండి, రింగ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు బైట్ రింగ్ లో షార్ట్ పడుతుందా? బైట్ రింగ్ లో షార్ట్ పడుతుందా? షార్ట్ రింగ్ లో బైట్ పడుతుందా? Shorting we can fit into a byte, right? So that's the rules we need to keep in mind. Byte లో షార్ట్ ని ఎప్పుడు స్టోర్ చేసుకోలేం, బైట్ లో లాంగ్ కూడా స్టోర్ చేసుకోలేం. బట్ లాంగ్ లో షార్ట్ ని మంచిగా ఉండే లాంగ్ లో షార్ట్ చేసుకోవచ్చా? ఇంటీజర్ లో షార్ట్ లో బైట్, లాంగ్ లో ఫ్లోట్. చూపిస్తాను, ఆ ప్రూఫ్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. సార్ ఏంటి సార్ అలాగైంది అని అనుకుంటారు, అలా అవుతుంది. అది దట్ రూల్, ద డేటా టైప్ రూల్స్. షార్ట్ లో నేను ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ అని స్టోర్ చేయలేను. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయటకు వెళ్దాం. బయటకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందా షార్ట్ లేదా ఒక్కటి వెళ్తుందో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ద సింటాక్స్ ఈజ్ క్లోజ్ చేసేసానా? డేటా టైప్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ గివ్ వాల్యూ. సో సేమ్ లైక్ డేటా టైప్ ఫర్ బైట్ ఈజ్ బైట్ ఓన్లీ. వేరియబుల్ కెన్ ఎనీథింగ్. బైట్ బి అంటాను, ఇంటిని ఐ అంటాను, లాంగ్ ఎల్ అంటాను.
మనం అర్థం చేసుకోవడం మనకు మీరు ఏం తీసుకున్నా ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ బికాస్ ఐ కెన్ వ్యారీ ఇట్ క్యాన్ బి ఏ, ఇట్ క్యాన్ బి బి, ఇట్ క్యాన్ బి సి, ఇట్ క్యాన్ బి డి. వేరియబుల్ చేంజ్ ఇట్, ఏ బి సిడి ఏం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బి బయట బి అని పిలుస్తున్నాను, మీ ఏ అని పిలుస్తున్నా, నో ప్రాబ్లం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. Now the value of b is 100 and print it whether it will print or not. SYSO control space or system.out println రాసుకున్నా no problem అండి. So now I need to print the value of b. Okay, experiment చాలా చేస్తాను system.out println లో. b వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం 100. రైట్ క్లిక్, run as print in 100. అనుకోకుండా ఈ బీని డబల్ కోట్స్ ఇచ్చా. See that is a, now it will act as a collection of values or string అంటారు దాన్ని. If I try to print it, it has to print b. ఇక్కడ b వచ్చిన అవుట్పుట్ p, ఈ b డిఫరెంట్. ఇదేమో వేరియబుల్, ఇదేమో స్ట్రింగ్ ఆలోచిస్తున్నాం. కాబట్టి వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ప్రింటింగ్ ఎనీ వాల్యూస్ డోంట్ రైట్ ఇన్ డబల్ కోట్స్. ఎప్పుడు రాని చెప్తాను, డబుల్ కోట్ ఎప్పుడు రాని చెప్తాను, నో ఇష్యూ. సో నౌ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ఇట్. రైట్ క్లిక్ అండ్ రన్ యాజ్ ఆర్ఎల్, క్లిక్ ఆన్ హియర్ గ్రీన్ కలర్, ఇట్ విల్ రన్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రింట్ బి ఇస్ 100. ఇట్స్ ప్రింటింగ్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్. అసలు దీని రేంజ్ ఎంత సార్? నా రేంజ్ అని చూద్దాం. ఇంకోటి తీసుకుంటున్నాను, బైట్ b1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 127. I'm not getting any error. I can store it. I'm getting a warning like B1 దగ్గర చిన్న వార్నింగ్ కనిపిస్తుంది చూడండి, గ్రీన్ ఎల్లో కలర్ వార్నింగ్ అంతే. అది ఎక్కడ ప్రింట్ చేయట్లేదు, అసైన్ చేస్తామని ఎక్కడ యూస్ చేయట్లేదు అని అర్థం. కాబట్టి ఐ విల్ యూస్ ఇట్, ఐ విల్ ప్రింట్ B1, నో ఇష్యూస్, ఐ విల్ ప్రింట్ ఇట్. 127 printing value, no okay. But if I go to increasing to 128, now I'm getting an error. అంటే మనకు అర్థం ఏంటంటే దాని యొక్క మాక్సిమం అనేది 127, 128 స్టోర్ చేయలేం. ఆ ఎర్రర్ ఏంటి చూద్దాం. దట్ ఐ వాంట్ దోస్ ఎర్రర్స్, ఆ ఎర్రర్స్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, నేను రన్ చేస్తున్నానండి. విత్ ఎర్రర్ ఓన్లీ ఐఎమ్ రన్నింగ్. ఓకే, విత్ ఎర్రర్ గ్రీన్ రెడ్ కలర్ లో ఉందంటే ఎర్రర్ అని అర్థం. సీ దట్ ఎర్రర్, ఎక్సెప్షన్ ఇన్ థ్రెడ్ మెయిన్ java.lance.error unresolved compilation problem. That type mismatch can't convert int to byte. Short 2 byte, long 2 byte, float 2 byte, double 2 byte అనగట్లేదు, int 2 byte అంటున్నారు. అంటే ప్రతి వాల్యూ డిఫాల్ట్ గా ఇంటీజర్ ని ఇంట్ అనే డేటా టైప్ ని అసైన్ చేసుకుంటుంది జావాలో. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఎర్రర్ ఇట్ విల్ షో ఇట్ రెస్పెక్ట్ ఇంట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అందుకే అక్కడ ఇంటీజర్ అని వస్తున్నారు. int 2 byte కన్వర్ట్ అవ్వలేదు, మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది, కాంట్ కన్వర్ట్. అంటే మనకి బైట్ రేంజ్ 127. అది వెళ్తున్నాను సార్, పాజిటివ్ కాదు, అది మినిమం వాల్యూ కూడా కాదు కదా. మీరు 0 నుంచి అనుకోవచ్చు, 0 నుంచి కాదు, దాన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నో లెట్స్ స్టోర్ అగైన్, ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ యాజ్ -50. నాట్ గెటింగ్ ఎర్రర్, సేవ్ ఇట్. whenever running the program, save it and run it. -50, హ్యాపీ. మరి దీని ఒక లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 128. సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్ ఇట్. 128 వస్తుంది. 120 కింద తగ్గుతున్నాను అంటే -129 అర్థం. Then we had to see an error. See the error. Change type of B1 to integer అని అడుగుతున్నారు. ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకో, షార్ట్ అని అడగట్లేదు, ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకున్నాడు. అంటే డిఫాల్ట్ గా ఏ వాల్యూ అయినా ఇంటీజర్ నుంచి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇంటీజర్ రిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటుంది. సో 129 ఈస్ నాట్ ప్రిఫర్డ్. సో అందుకే ఇక్కడ ఐ విల్ రైట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ బైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. రేంజ్ ఆఫ్ బైట్ ఈస్ -128 to 127. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద బైట్ సైజ్. చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటే బైట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈస్ వాట్ నెక్స్ట్ డేటా టైప్? షార్ట్. షార్ట్ యాజ్ పర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో షార్ట్. ఓకే, పెయింట్ లో ఓపెన్ కనుక నా ఇక్కడ రాసానండి. సో బైట్ రేంజ్ రాసాం కదా. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో నౌ 1.1 బైట్ డిస్కస్ చేస్తాం.
range is minus 128 to 127. Very good. Next is 1.2 is short. Well, short ki మనం ఇది ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. షార్ట్ కి బయట బదులు షార్ట్ అని వస్తాం. డోంట్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్ రాయడం కన్నా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు క్లాసెస్ ని. చూడండి నేను చేసే షార్ట్ కట్స్ అండి. సెలెక్ట్ ద క్లాస్, రైట్ క్లిక్, కాపీ ద క్లాస్, గో టు ద ప్యాకేజ్ అండ్ పేస్ట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. పేరు ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది, బయట క్లాస్ 2 కావాలనుకున్నాను. మనకు కావాల్సినది కాదు కదా, నాకు షార్ట్ క్లాస్ కావాలి. షార్ట్ అనుకున్న షార్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి డబుల్ క్లిక్ కొట్టండి, షార్ట్ క్లాస్ ఓపెన్ అయింది నాకు. ఇప్పుడు నేను ఎంత డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ ఉందా, కాపీ చేస్తాను. మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి దానికి. ఎగ్జాంపుల్ ఇది షార్ట్ కి ఇక్కడ షార్ట్ అని రాస్తాం, కొత్తగా ఏం రాయం. షార్ట్ బిఆర్ ఎస్ అని పెట్టుకుందాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఇష్యూ I'll print yes here only. చూడండి అక్కడ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి మీకు ఎర్రర్ కనిపిస్తుందని ఇక్కడ పెట్టానండి. రాయచ్చా? షార్ట్ ఎక్సెల్ 100. నెక్స్ట్ రేంజ్ అదే కదా, నెక్స్ట్ రేంజ్ అదే కాబట్టి షార్ట్ నేను రాయొచ్చు 100 అనేది. ఆ రేంజ్ ఎంత? రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సారీ నాకు గుర్తులేదు, యూట్యూబ్లో ఎత్తుకుందాం, గూగుల్ చూద్దాం. ఆ వాల్యూస్ చూస్తే మీరు షాక్ తింటారు, అంత వాల్యూస్ గుర్తుంచుకున్నాను సార్. అది నేను అప్పుడు సినిమాలో రోబో 3 వాళ్ళప్పుడు నేను. ఓకే, సో షార్ట్ రేంజ్ వచ్చి 32768 మైనస్ 32768 మైనస్ 3 ప్లస్ 32767. ఓకే, యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ మీ క్లాసెస్ లో చెప్తే అదే ఉంటుందండి. డేటా టైప్, డేటా రేంజెస్ ఇన్ జావా. Short is right, correct. Minus 32768 plus 32767. If you go to the integer, see the integer. గుర్తుంచుకుంటాం అది 214748648. ఒక్కసారి లాంగ్ చూడండి. ఓకే, those are ranges of those data. ఓకే, సో ఇప్పుడు షార్ట్ కి వెళ్దామండి. షార్ట్ లో ఎంత రేంజ్ ఎప్పుడుది? దిస్ మైనస్ 3272 ప్లస్ 32767. ఇది ఒక షార్ట్ బయట ఒక గుర్తుంది, ఇంటీజర్ కష్టం. ఓకే, ఎన్ని క్లాసెస్ చెప్పినా అది గుర్తుండట్లే మనకి. అందుకని మెమరీ వేస్ట్ ఎందుకని, మెమరీ గూగుల్ మెమరీ ఉంది కదా మనకి, ఎందుకు వదిలేసాను అంతే. సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ రైట్. సో ఆ రేంజ్ తీసుకోండి, ఇక్కడ కాపీ చేయలేదా, కాపీ దిస్, గో టు మై నోట్ ప్యాడ్, రేంజ్ ఓకే. ఐ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎస్, ఇది కాపీ చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ అక్కడ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ పేస్ట్ చేశానండి. I can do it. I'll try to print the value as 100, successful 100. 127 వరకు అయితే బయట వెళ్ళండి. బయట 127 ఎక్కువ అనుకోండి, ఎక్కడ ఎక్కువ వరకు 32,707 వరకు అయితే డేటా యూజ్ చేసుకుంటారంటే అప్పుడు మీరేం చేస్తారు, షార్ట్కి వెళ్ళండి. దానికన్నా ఎక్కువ వెళ్తే వేరే వాడికి వెళ్తాం, అలా పెరుగుతూ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ నేను 32768 అని ఇచ్చాను, ఎర్రర్. 7 అని ఇచ్చాను, నో ఎర్రర్. రేంజ్ అర్థమైపోయింది చూడండి, చేంజ్ చేస్తాను. 8 అని ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళగానే ఎర్రర్ వస్తుంది. 7 ఈజ్ ఫైన్. సో దిస్ ద మ్యాక్సిమం లిమిట్ రైట్, అలా మ్యాక్సిమం లిమిట్ మనకి కాబట్టి 767. సో కాబట్టి రేంజ్ ఐ విల్ కాపీ దిస్. కమెంట్ కావాలా, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మీకు కావాలి కాబట్టి కమెంట్లు రాసేస్తున్నాను, రేంజ్ ఇక్కడే రాసేస్తున్నాను. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ షార్ట్ రేంజ్. ఇప్పుడు లీస్ట్, ఇది మ్యాక్సిమం రేంజ్ కదా, లీస్ట్ రేంజ్కి వెళ్తానండి. షార్ట్ ఈక్వల్ టు minus 32768. No issues. It will print SYSO space print E. Save it and run. Minus 32768. So this is maximum minimum. మీరు అనుకోకుండా ఇక్కడ 9 ఇచ్చారనుకోండి, it has to throw error. So this is minimum and maximum ranges of short.
క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ కన్సర్న్స్? ఇప్పుడు షార్ట్ లో బైట్ వాడగలమా? షార్ట్ లో బైట్ వాడగలమా? బైట్ రేంజ్ ఎంత? సరే నేను బైట్ రేంజ్ తీసుకుంటాను. డి వద్దు, ఎఫ్ వద్దు, జీ ఈక్వల్ టు 120. ద రేంజ్ ఆఫ్ బైట్, రైట్? 120 బైట్ రేంజ్. ఆ బైట్ వాల్యూ అనుకుంటున్నాను. బైట్ వాల్యూ షార్ట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. షార్ట్ కెన్ స్టోర్ బైట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు షార్ట్ లో నేను రివర్స్, ఓకే, బైట్ రేంజ్ ఏముంది కదా, రైట్? బైట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వద్దు, కే ఈక్వల్ టు షార్ట్ రేంజ్ వెళ్తున్నాను. షార్ట్ రేంజ్ 32737 కాబట్టి 200 ఇస్తా. 200 ఇస్ ద షార్ట్ రేంజ్, రైట్? ఎర్రర్ వస్తుంది నాకు. బైట్ లో షార్ట్ రేంజ్ స్టోర్ చేసుకోలేను. రింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అంతా రింగ్ ఎగ్జాంపులే. బైట్ లో స్టోర్ స్టార్ట్ అవ్వదు, షార్ట్ లో బైట్ స్టోర్ అవుతుంది. ప్రాక్టికల్ క్లియర్? సో ఐ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఫర్ నెక్స్ట్ డేటా టైప్, నెక్స్ట్ డేటా టైప్ ఈస్ ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ కూడా పెద్ద రేంజ్ ఉందండి. సో కాబట్టి ఐ యూజ్ ద సేమ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ int class. ఫినిష్. క్లోజ్ చేయండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం మనం ఇక్కడ. గో టు ఇంటీజర్. సరే, ఇంటీజర్ క్లాస్ ఉన్నానండి. ఇంటీజర్ రేంజ్ చూద్దాం మనం. సో ఇంటీజర్ కి సింటాక్స్ ఇస్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ is equal to value. The range is more than short. The range is more than short. So the range of integer is, very good, this is the range, okay? Minus 21474836482 plus 21474836447. This is the range of an integer. Okay. రాసుకోవద్దు, ఇంటర్లో ఎవడు అడగాడు, చచ్చిపోతాడు అడిగినాడు. సో నా ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్. ఇక్కడ కొంచెం ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సార్ ఐఎన్ ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది సార్, నాకు 200 1 2 3 4 5 6 అని ప్రింట్ అవుతుంది సార్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ అని రాస్తే కొంచెం బాగుంటుంది సార్, రైట్? అలా రాద్దాం సార్. కొంచెం కమెంట్స్ టైప్ కూడా ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను సార్. కాబట్టి ఇలా రాయొచ్చు. మనకి కమెంట్స్ ఏది ఇస్తే ఆఫ్టర్ ప్రింట్ అవుతుందండి. సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్ ఇట్. అది ఇచ్చాను, అదే ప్రింట్ అవుతుంది. సో దీంట్లో నేను ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ ప్లస్ మీన్స్ కంకాటినేటింగ్. 2 స్టేట్మెంట్స్ కంకనేట్ చేస్తారు. మనం వేరియబుల్ కంకనేట్ చేసుకోవచ్చు, స్ట్రింగ్స్ కంకనేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వేరియబుల్ ఎక్కడ ఇచ్చాను, ఐ. ఈ వాల్యూకి ఐని కంకాటినేట్ చేయండి. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇస్ కదా, ఆఫ్ అని వచ్చింది, ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ ఐ వాల్యూ. బట్ ఐ వాల్యూ 1 2 3 4 5 6 7. నౌ ఇట్ విల్ ప్రింట్ లైక్ దిస్. కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది కనిపించడానికి. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ 1 2 3 4 5 6 7. నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద మాక్సిమం లిమిట్. క్రాస్ చేద్దాం ఇంటీజర్ కి. int max is equal to I would agree, it will throw error. No error, happy. So integer maximum value is plus max. Print it. Error. Just one number कैसे होती है? So it says that a practical point of చెప్తే integer లో ఉంటుంది. But it is not the range of short. అందుకే షార్ట్ లో ఇంటీజర్ రేంజ్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోలేము. బట్ ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేసుకోగలం. ఇంటీజర్ i equal to 2 అని ఇచ్చాను. That is the range of byte and short. I can store ranges of byte and short in the integer.
యాజ్ పర్ దిస్ రింగ్ డయాగ్రామ్ డేటా టైప్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఇంటీజర్ లో షార్ట్ నువ్వు బైట్ ని స్టోర్ చేసుకోగలను. ద రేంజ్ ఆఫ్ బైట్ ఈస్ 127 ఆర్ -128 to 127 ఏది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నేను 10 అని ఇచ్చానండి, -10 అని ఇచ్చాను. ద రేంజ్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ బైట్ అండ్ షార్ట్ లోనే ఉంది, రెండు రేంజ్ లో. అది ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేసుకోగలను. విచ్ మీన్స్ యాజ్ పర్ డేటా టైప్ రూల్స్ ఇన్ ఇంటీజర్ ఐ కెన్ స్టోర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ బైట్ అండ్ షార్ట్. ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడగలం మనం. నెక్స్ట్ ఈస్ లాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ లాంగ్. లాంగ్ ఈస్ ఓకే బైట్ షార్ట్ ఇంటూ లాంగ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అవి? ఇంటీజర్. ఓకే, ఈ 4 ఒకటి, ఇంకో 2 ఏమో ఇంకోటి. ఓకే, సో recording for this. Save it. Now next data type is long. Just copy this and paste here. Long class. Close this into class. Open the long class. ఇక్కడ లాంగ్ చేసేటప్పుడు నాకు డేటా టైప్ ఈస్ జస్ట్ రైట్ లాంగ్. లాంగ్ L equal to 200. Long L equal to 200. Print it. The value assigned to L is, save it and run it, 200. Clear? Okay, now I'll go for the long range. Range. Adan range. And రాయలేను, అంత కాపీ పేస్ట్ చేసి అప్డేట్ చేయాలి, బట్ వీ కెన్ ట్రై ఇట్. మాక్సిమం వాల్యూస్ అని ట్రై చేయొచ్చు. లాంగ్ ని మనం 2 types కి అసైన్ చేస్తాం. 2 types కి డిజైన్ చేస్తాం. అసైన్ చేసేటప్పుడు 200 అని ఇస్తే డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫాల్ట్ స్టోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటీజర్. బట్ లాంగ్ అసైన్ చేస్తూ లాంగ్ అని వస్తుంది మనకి. నౌ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడండి, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. లాంగ్ L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. క్యాపిటల్ L ఇస్తే ఈ లాంగ్ కన్వర్ట్ అయిపోయినట్టే. క్యాపిటల్ L ఆర్ కెన్ గో ఫర్ స్మాల్ l, ఏదని అనుకోవచ్చు. L2 as 10 small l, anything is fine. Now I write a small program in the notepad. You need to tell the answer. Short S2 is equal to 10L. Short S3 is equal to 10. Int I equal to 400L. Int I1 is equal to 100. Byte B equal to 1. Byte B1 is equal to 1L. Now tell me, ఈ lines of code లో ఏది కరెక్టా, ఏది ఇన్కరెక్టా? లేదా అన్ని కరెక్టా, లేదా అన్ని ఇన్కరెక్టా? ఫస్ట్ వన్ ఎర్రర్ ఆర్ నాట్? రైట్. ఓకే, ఎస్ అని రాస్తున్నాను. సక్సెస్ఫుల్ అన్నట్టుకి ఎస్ అని రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ error. Yes sir, error. No. Okay, no problem. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు చెప్తారు ఒకసారి నాకు?
10 ఎల్ అంటున్నాను అక్కడ నేను. మరి ఇది ఎందుకు రాంగ్ అంటున్నారు? లాంగ్ షార్ట్ లో కూడా స్టోర్ చేసుకోం కదా, స్టోర్ చేసుకోలేం కదా. కన్ఫ్యూజ్ చెప్పండి, ఏది వేస్తే ఏదైనా. ఇది వేస్తా నోనా? బట్ రేంజ్ లో ఉంది కదండి, 10 రేంజే కదా, షార్ట్ రేంజే కదా. కానీ వెళ్ళి ఇచ్చామనా? ఓకే చూద్దాం. గుడ్ వన్. ఓకే సూపర్. మీరు ఏదైతే ఉన్నారో దానికి ఎర్రర్ వస్తుంది. మీరు క్లియర్? మీరు షార్ట్ రేంజ్ లో ఉంది సార్, 10 ఈజ్ షార్ట్ రేంజ్ లో ఉంది, కాదని చెప్పట్లే. బట్ 10 ఈజ్ అసైన్డ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టైప్ కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. బాబు నువ్వు లాంగ్ ఉంది, నువ్వు ఎంత రేంజ్ అని ఇచ్చుకోవాలి, లాంగ్ డేటా టైప్ బాబు, షార్ట్ స్టోర్ చేసుకోలేము. మీరు ఇక్కడ ఇంట్ అని ఇవ్వండి, ఇక్కడ బయట అని ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఇంటి కూడా ఇచ్చా కదా, థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. బయట ఇచ్చాను, థ్రోయింగ్ ఇన్ ఎర్రర్. ట్రై టు రన్ ఇట్. రన్ చేసి చూద్దాం సార్, దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం. ఏం ప్రింట్ చేద్దాం? S2 ప్రింట్ చేస్తాను. See that error right now. ఇందాక వరకు ఫ్రమ్ ఇంట్ టు షార్ట్, ఇంట్ టు బయట అని వచ్చేది కదా, ఇప్పుడు లాంగ్ టు షార్ట్, లాంగ్ టు బయట వస్తుంది. ఎందుకు? అక్కడ నేను కావాలనే డేటా టైప్ లాంగ్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి, అనుకోకుండా అక్కడ తీసేసి ఎల్ తీసేసి ఇక షార్ట్ కన్నా ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇంటీజర్ అని వస్తుంది ఎర్రర్. ఐడి అగ్రి. బట్ ఇక్కడైతే మనకి లాంగ్ అని స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాం కాబట్టి లాంగ్ టు షార్ట్, లాంగ్ టు ఇంటూ, లాంగ్ టు బయట అవ్వట్లేదు అని చెప్తుంది. నో ఇట్ క్లియర్ రైట్? డేటా టైప్ మనం వాడేటప్పుడు ఆ రేంజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అసైన్ చేస్తాం ఇంపార్టెంట్. అసైనింగ్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనకు సార్ వాల్యూ షార్ట్ రేంజ్ లో ఉంది కదా సార్, ఉంది కాదని చెప్పట్లే. బట్ ఎస్ఐ వాల్యూ నేను చెప్తున్నాను ఫోర్స్ఫుల్ గా, అది లాంగ్ అని చెప్తున్నాను నేను అక్కడ. అప్పుడు షార్ట్ స్టోర్ చేసుకోలేదు. సో దట్ ఇస్ మెయిన్ థింగ్ యూనిట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, లాంగ్ రేంజ్ షార్ట్ లోకి రాదు, షార్ట్ రేంజ్ లో లాంగ్ లోకి వస్తుందండి. రైట్, సీ ద డయాగ్రామ్. లాంగ్ లో నేనేం స్టోర్ చేసుకోగలను? ఇంటూ బై టు షార్ట్. లాంగ్ ఒకటి ఏంటంటే రాసిన తర్వాత మీరు సూపర్ సఫిక్స్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎల్ స్మాల్ ఇస్తే మనం లిటరల్ చెప్తున్నాం అది లాంగ్ అని బాబు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో దే హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్, వితౌట్ ఎల్, విత్ స్మాల్ ఎల్, విత్ క్యాపిటల్ ఎల్, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపించానండి ఇక్కడ. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్, నో డిఫరెన్స్. కేసెంట్ స్మాల్ ఎల్, కొంత క్యాపిటల్ వస్తుంది, కొంత స్మాల్ వస్తారు. ఈ స్మాల్ ఎల్ రాయడం వల్ల ఒక్కొక్కరు 101 అనుకుంటారు. అది 101. ఆ క్యాపిటల్ ఇస్తే అనుకోండి 10L అని క్లియర్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, సేమ్ అదే అనుకున్నారు 101 అని హ్యాపెన్స్ రైట్, అందుకనే క్యాపిటల్ రాశాను నేను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటీజర్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకునే అన్ని ఇంటీజర్స్ అండి. ఇంటీజర్స్ అంటే ఏముంటుందండి? ఇంటీజర్స్ ఐడియాకి బ్యాట్ షార్ట్ లాంగ్ అని అంటున్నాం కదా, ఏంటది? నెంబర్ 12.2 ఇస్ నెంబర్ కదా. నెంబర్ అంటే ఏదైనా రావచ్చు అండి. 202.2 కూడా నెంబరే. ఇంటీజర్స్ కి డెసిమల్ స్టాట్ అంటే దేర్ షుడ్ బి డెసిమల్ వాల్యూస్. డాట్ అని వచ్చి దాన్ని ఫ్లోటింగ్ ఆర్ డెసిమల్స్ అంటారు. ఓకే ఓకే, ఇవి అవ్వవు కాబట్టి ఐ విల్ కమెంట్ ఇట్. ఎందుకు ఎర్రర్ చూపించుకొని ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఉంచడం? ఎర్రర్ కమెంట్ చేశాను, బట్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్. S2 లేదా అనుకుని కమెంట్ చేసిద్దాం. ఓకే, యూ కెన్ ట్రై దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్లోట్. క్లియర్? ఫ్లోట్ లో ఏమున్నాయి? టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లో ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్. ఇవి ఏంటి అంటే డెసిమల్స్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది? ఐ హ్యావ్ 2.2 years of experience. 0.2 డెసిమల్ వచ్చింది. వాట్ యువర్ హైట్? 6.8 అంటారు. 0.8, 5.8, 6.2, రైట్, 4.7. ద వాల్యూస్ విల్ బి దేర్ రైట్. ఎక్కడైనా పాయింట్స్ ఉంటాయి. వెళ్ళే మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకున్నాం, హెమోగ్లోబిన్ అంటే 13.2. ద పాయింట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్. సో అలా డెసిమల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇంటీజర్స్ వాడకూడదు. We have 2 types of data types for decimals, which is floating and double.
what is different float and double. Only difference is ranges and it range difference. So ఇప్పుడు నేను and create a float data type. Copy this same program and paste and write into float class. Finish. Close it and open the float class. Float ki data type is float. F equal to 12. ఇలా రాసుకోవచ్చు. Float F1 is equal to 200 capital F. ఇలా రాసుకోవచ్చు. Float F2 is equal to 789 small f1 రాసుకోవచ్చు. Float F3 is equal to, see the experiment, 100.9. ఇలా ఇవ్వలేను. మీరు అనుకోకుండా అలా ఇచ్చి ట్రై చేయండి ప్రింట్ చేయడానికి. see the error we could see. Save it and run it. Can't convert from double to float. ఇంటీజర్స్ లో డిఫాల్ట్ గా ఇంటిగ్రల్ టైప్ లో ఇంటీజర్ వస్తుంది నాకు, ఇక్కడైతే డిఫాల్ట్ గా డబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు అది ఏం కన్సిడర్ చేస్తుంది, డబుల్ గా చేస్తుంది. డబుల్ లో షార్ట్ లో డబుల్ స్టోర్ చేసి ఫ్లోట్ లో డబుల్ స్టోర్ చేసుకోగల యాజ్ పర్ డేటా టైప్ రూల్స్. డయాగ్రామ్ క్లోజ్ చేసేసానా? ఐ థింక్ ఐ హావ్ క్లోజ్డ్ ఇట్, రైట్? లెట్ మీ రీఓపెన్ ద డయాగ్రామ్. వెరీ డేటా టైప్ రూల్స్. ఫ్లోట్ డబుల్ స్టోర్ చేసుకోగలనా? ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. కాబట్టి నేను చేయలేను అది. సో దట్స్ వై వాంట్ స్పెసిఫై ఇట్, జస్ట్ రైట్ ఎఫ్, దెన్ విల్ ప్రింట్ ఇట్. ఫ్లోట్ కి మనకి 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని ప్రింట్ చేద్దామండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దీస్ 3 థింగ్ ఎట్ ఎ టైం. ఎఫ్, F1, F1, F2 and F3. Print it. Now see the output. మనం ఫ్లోట్ ఇవ్వకపోయినా 12.0 అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ ఫ్లోట్ అండ్ డేటా టైప్ రాసామా డెసిమల్స్ లోనే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ద యూనిట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇలా రాస్తున్నాను, మీరు 12 రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ నేను int f int h equal to 12.8 అని రాశాను. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇలా రాస్తా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? కరెక్టా రాంగ్? ఇది int h equal to 12.8, రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్, రైట్? అది ఫ్లోటా కాదా? అది డబుల్ ఆఫ్ ఫ్లోటా? ఇప్పుడు 12.8 డబుల్ ఆఫ్ ఫ్లోటా చెప్పండి. 12.8 అనేది డబుల్. అది ఇది ఎర్ర ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ మనకి? ఇందాక 100.9 కి ఎఫ్ పెట్టలేదు కాబట్టి, డిఫాల్ట్ గా డబుల్ తీసుకుంది కాబట్టి. డబుల్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో స్టోర్ చేస్తారా? డజంట్ హ్యాపెన్స్, రైట్? యూ కాంట్ డూ ఇట్. ఎర్ర వస్తుంది మనకు కావాలంటే. ఓకే, సీ దట్. అందుకని కమెంట్ చేశానండి, semicolon remove it. See the error, change it to double, right? So that's a need to keep in mind. సార్ రేంజ్ లో చెప్తున్నారు కదా సార్, ఆ రేంజ్ ఇంటీజర్ రేంజ్ లో కాదని చెప్పట్లే. అక్కడ డెసిమల్ ఉంది, అక్కడ డెసిమల్ ఉన్నా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఫ్లోట్ అని అవ్వచ్చు, డబుల్ అని అవ్వచ్చు. రెండు స్టోర్ చేసుకోలేండి ఇంట్లో రెండు. ఇక్కడ ఎఫ్ ఇచ్చినా ఇట్ వోంట్ గివ్, ఇట్ హాస్ టు సే ఎర్రర్. ఫ్లోట్ కెనాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఇంటీజర్. Okay, that is the data type rules. Okay, so it cannot happen.
కమెంట్ చేసేస్తున్నాను. ఎర్రర్ యాజ్ float can't be stored in int. Okay, this is nothing but float. The last one is double. Double లో ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేంటి డబుల్ లో మనం ఒకటని కాదు అన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అది ఏం టీచర్ అయితేనేమి, ఫ్లోట్ అయితేనేమి, మనకి షార్ట్ అయితేనేమి, ఏదైనా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అసలు చేసినా చేయకపోయినా ఏం చేసినా వాల్యూస్ ఉంటాయి. బట్ డబుల్ రేంజ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫ్లోట్ రేంజ్ ఇవ్వలేదు కదా. ఫ్లోట్ రేంజ్ హార్ట్ అటాక్ వస్తుందండి. (1.23 into 10 power 100) అది. ఓకే, అదంతా అలా కాపీ చేయలేరు పాపం వాళ్ళు. ఇచ్చారండి, ఇవ్వండి. దిస్ రేంజ్ 3.402823 into 10 power 38. ఓకే, 10 ని అలా 38 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. 10 into 10 అంటే 100 into ఇంకో 10 100 into 10 38 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. కాబట్టి మనం అది కాపీ చేయలేము, కాబట్టి రేంజ్ అని రాసేస్తాను ఇక్కడ. సో దిస్ ద రేంజ్. ఓకే, డబుల్ కి అయితే ఇట్ గో ఫర్ 308. వేర్ ఈస్ డబుల్? బట్ ఇవన్నీ డబుల్లో ఉండాలి మనకి. రైట్, double D is equal to 12. No issues. Double H equal to 12.8. No issues. Double HY is equal to 786 capital D. Double JY is equal to dot E4 small d. అలాగే ఎస్ఎన్ చేసుకోవచ్చు డబుల్స్ ని. స్మాల్ డి క్యాపిటల్ డి, ఫ్లోట్ స్మాల్ ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్, లాంగ్ స్మాల్ ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఎల్ రాసుకోవచ్చు. ఈ 4 ప్రింట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో ఎస్ఓ నేను 4 ఒక్కసారి ప్రింట్ చేసేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ ఈస్ డి, రైట్. పక్కన వచ్చేసేది, అతుక్కొని వచ్చేస్తాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. దీన్ని పక్కన ఎత్తుకొని వస్తాయి మొత్తం అంతేనండి. 4 వాల్యూస్ యాడ్ అయిపోయిందా? యాడ్ అవుద్దంటే క్లియర్. ఇట్ ప్రింటెడ్ డెసిమల్స్, రైట్. ఇప్పుడు షార్ట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ షార్ట్ కే ఈక్వల్ టు 12D అని రాశారు అనుకోండి, ఎర్రర్. డబుల్ కనాట్ బి షోడ్ ఇన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ డేటా టైప్స్. ఏవి డేటా టైప్ ఇంటిగ్రల్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ క్యారెట్ డేటా టైప్. క్యారెట్ డేటా టైప్ అంటే వెన్ ఎవర్ టు స్టోర్ ఎనీ వాల్యూస్, రైట్, సింగిల్ డిజిట్ వాల్యూ 1, 2, 4, 8, K, M, B అలా సింగిల్ డేటా సింగిల్ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ క్యారెట్ టైప్ డేటా టైప్. ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది అక్కడ మనకి. టెన్షన్ పడుతుంది, నోట్స్ లో ప్రతి నోట్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు వీటికి, క్లియర్గా ఉంటుంది నోట్స్. బట్ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి ఇప్పుడు నేను. క్యార్ క్లాస్ టీచర్ క్లాస్ కావాలి.
డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ వాల్యూ, డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ వాల్యూ 0 అని ఇచ్చానండి. ఎర్రర్. ఎందుకు ఎర్రర్? క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఎప్పుడైనా సింగిల్ కోట్స్ మీద పెట్టాలి మనం. సింగిల్ కోట్స్ ఉంటాయి, డబల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. విచ్ మీన్స్ ఇదొకటి ఇదొకటి క్యారెక్టర్. ఇది printing. If I try to give two values, single value string kada, if I give two values to error, single value in single digit. It is not a integer, it is a character. Adi output 1 వస్తుంది కాదని చెప్పట్లేదు, but the output 1 is not an integer, it is a character data type. 1 అనేది ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి. అది సింగిల్ కోట్స్ లో 1 ఉంది కదా సార్ ఇంటీజర్ అంటే, నో నో నో, మనం ఏం డేటా టైప్ ఇచ్చాం అదే డేటా టైప్ అది, రైట్. సో ఇక్కడ మనం 2 వాల్యూస్ ఇవ్వలేము. ఓకే, ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్, కొంచెం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనే. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ ఎ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంకా రాస్తానండి. యూ టెల్ ద విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. మంచిగా చెప్పండి. అని ఎక్కడ ఫిక్స్ అవ్వద్దు. which one is correct, which one is incorrect, which one is correct, which one is incorrect. Fourth one is incorrect. Okay, third one is incorrect. Okay, one and two, one and two, right? Huh? Okay, first and second are, the third and fourth are incorrect. Correct. I'm getting any error. I'm getting an error. Why? Sorry, output చూద్దాం. The value assigned to integer I is, అలాగే the value assigned to character is ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం అయితే ఎర్రర్ రావాలి. ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్స్ ఏమి ఇచ్చాము, రివర్స్ ఇచ్చానండి అక్కడ చూడండి, రివర్స్ అయ్యేవి. క్యారెక్టర్ ఏంటి ఇంటి క్యారెక్టర్ అయింది. ప్రింట్ చేస్తే మరి ఏం ప్రింట్ అయితే చూద్దాం. సెషన్ 10 minutes డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఇక్కడ ప్రింట్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నానా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ వన్ కమెంట్ ఇద్దాం. సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్ ఇట్. 77x అలాంటి వాల్యూస్ ఎక్కడ చూడాలి అసలు నేను?
ఏమో క్యారెక్టర్, ఏ క్యారెక్టర్? మరి క్యారెక్టర్స్ రేంజ్ ఎంత? అవునా, మరి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ 120 తీసుకుంటున్నా, స్మాల్ ఎక్స్ వచ్చిందండి. ఎయిట్ వచ్చిందండి అక్కడ 56 ఇస్తే అక్కడ 8 వచ్చింది. ఓకే, నౌ విల్ సీ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది అక్కడ. మళ్ళీ ఆస్కీ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటుంది ఈ వాల్యూస్. ఓకే, ద రేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 0 to 127. అది ఎలా చెప్పగలరు సార్? ఆస్కీ టేబుల్, go to the official website, see this values 0 to 127 means 128 వరకు అని అర్థం. మీరు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవుతుంది మనకి. సో ద డెసిమల్స్ అంటారు కానీ ఇంటీజర్ గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఇంటీజర్ క్యారెక్టర్ ఏమి ఇస్తే ద కరెస్పాండ్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మేము ఏమి చూడండి, నేను ఇప్పుడు 126 యాజ్ ఇంటీజర్, ఈ 126 ఇంటీజర్ కి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎతకండి. ఇక్కడ ఇది సింబల్ వచ్చింది, అదే సింబల్ అక్కడ. సో ఇంకోటి ఏముంది ఇక్కడ మనకి కొంచెం డిఫరెంట్ కొన్ని సింబల్ వెళ్దాం. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా, 63 ఇవ్వండి. 63 వేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. వచ్చింది క్వశ్చన్ మార్క్. ఆస్కీ టేబుల్స్ తీసుకుంటుంది క్యారెక్టర్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను, అది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, మొత్తం చూపించడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. ఓకే, ఫర్దర్ గా మనం వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనకు అప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ చూపిస్తాం, మనం ఎంటైర్ క్వశ్చన్ చూపిస్తాం. చూసి చాలా చిన్న క్వశ్చన్, చాలా మంది 99.9% చెప్తారు సార్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ రాంగ్. కెనాట్ బి రాంగ్. రివర్స్ వెళ్దాం. ఇంటి ఐ ఈక్వల్ టు ఎం అని ఇచ్చాం కదా సార్, ఎంకి ఇంటీజర్ అంటే చూద్దాం. క్యాపిటల్ ఎం అంటే స్మాల్ ఎం కాదు. యాసి టేబుల్కి వెళ్ళి క్యాపిటల్ ఎం ఎక్కడ ఉంది? 77 ఉంది. మీరు ఈ సింబల్ ఇవన్నీ సింబల్స్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఆస్కీ టేబుల్ వాల్యూ. ఓకే, డెసిమల్ వాల్యూ అన్నారు చూడండి, డెసిమల్ వాల్యూ క్యారెక్టర్ వాల్యూ. ద వాల్యూ ఇస్ రేంజ్ ఆఫ్ 0 to 128 విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెసిమల్ వాల్యూ పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దట్ వన్ ఇన్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో కాబట్టి తీసేస్తాను. దట్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ హ్యావ్ టు డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యారెక్టర్ ఇంటీజర్స్ whenever any reverse question is coming to picture. So these are only, ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేస్తాం, క్యారెక్టర్ అయిపోయింది, ఇంటీజర్ అయిపోయింది, షార్ట్ అయిపోయింది, ఇంకా ఫ్లోట్ అయిపోయింది, లాంగ్ అయిపోయింది, బైట్ అయిపోయింది, ఇవన్నీ అయిపోయాయండి. ఒకసారి డేటా టైప్స్కి వెళ్దాం మనం. లెట్స్ సీ ద డేటా టైప్స్. సో డేటా టైప్స్ లో మనకి అని అయిపోయాయి. ఒక బూలియన్, ఒకటి స్ట్రింగ్స్, ఎరేస్. ఎరేస్ ఇప్పుడు రావు, కలెక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎరే డిస్కస్ చేస్తాం. ఎరేస్ అది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎరేస్ మర్చిపోద్దండి. సో బూలియన్, స్ట్రింగ్స్ మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. విత్ దట్ వి కెన్ కవర్ ద కంప్లీట్ ద డేటా టైప్. సో రేపు డేటా టైప్ అయిపోయిన తర్వాత వేరియబుల్స్ పడదాం. వేరియబుల్ టచ్ చేయలేదు, బిఏ అని తీసుకున్నాం కదా, అది ఎక్కడ తీసుకున్నాయి వేరియబుల్స్ అని. ఎనీవే రికార్డింగ్ అవన్నీ నాకు కావాలి. ఇది క్వశ్చన్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ రాస్తున్నాను, ఏ మెథడ్ రాస్తున్నాను? మెయిన్ మెథడ్. మీకు అందుకు గుర్తుపోతే టీచర్ మెథడ్ అని పిలుచుకోండి. లెక్చరర్ మెథడ్, అసోసియేట్ మెథడ్ అని చెప్పే ఎగ్జాంపుల్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చూడండి, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. ఈ వేరే ప్రోగ్రామ్ వేరే మెథడ్ రాస్తాయి, ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ట్రై ఇట్. రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు చూస్తారు కాబట్టి వేరే మెథడ్ తీసుకొని మెథడ్ కాల్ చేయొద్దు, ఆ మెథడ్ రన్ చేయండి. మెథడ్ వాల్యూస్ అని అసైన్ చేసి ట్రై చేయండి, ప్రింట్ చేయండి. ఆ మెథడ్ నుంచి ఏది ప్రింట్ అవ్వదు అంటే నన్ను వి కాల్ ద మెథడ్. అది మనకి మెథడ్స్ కాలింగ్, మెథడ్స్ స్టాటిక్, నాన్ స్టాటిక్, మెథడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పారామీటర్స్, అన్పారామీటర్స్, రిలేటెడ్ టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి, డిస్కషన్స్ చాలా ఉన్నాయండి. రోజుకో టాపిక్ మెల్లగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఈరోజు అప్పటికి 1.5 hour సెషన్ అయిపోయింది కాబట్టి 1.5 hour 1 hour 20 minutes అయింది. బట్ నో ప్రాబ్లమ్, ఐ హావ్ ప్రొవైడెడ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్ డేటా టైప్స్. బట్ టుమారో విల్ కనెక్ట్ అండ్ సీ ద రిమైనింగ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్ అండ్ బూలియన్. చాలా చిన్నవి. ఓకే, ఎరేస్ అనేవి కలెక్షన్ టాపిక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్పను. కలెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో ఫోకస్ చేసేది అదే, అది వాడడం అదే అడుగుతాడు. కానీ ఎక్కడ చూపించాలి కదా,
రాంది చదువుతున్నాడో లేదని ఆలోచించాలి కాబట్టి కలెక్షన్స్ ఇప్పుడు రావు. బేసిక్ జావా అయిపోయింది, బేసిక్ జావా కాదు మనకి కోర్ జావా అయిపోయిన తర్వాత కలెక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. స్టాప్ మీ రికార్డింగ్.